আমি রেকর্ড করতেছি, এই দুইটাই আমি আপলোড করে দিছি। এভরিওয়ান ইউ মাস্ট কমপ্লিট ইট বাই নেক্সট ক্লাস। আমি নেক্সট ক্লাসে সবারটা কমপ্লিট দেখতে চাই, এভরিওয়ান। নাও, gold leaf electroscope can be used to demonstrate photoelectric effect. A clean zinc plate is placed onto the cap of the electroscope and the plate and electroscope are charged negatively. Ultraviolet radiation is shown onto the zinc plate. The gold leaf slowly falls. Explain with reference to the work function of zinc why this happens. Guys, 4 mark. What do you think are the points? আজকে পুরো ব্রেনস্টর্মিং করব, এটা পুরোপুরি আমাদের শেষ করতে হবে। What do you think, guys? তোমার কি মনে হয়? What is the reason? 4 মার্ক। এটা কিন্তু ফ্যাক্ট শিটে ছিল। ফ্যাক্ট শিট তোমাদেরকে আপলোড করে দেওয়া হয়েছে না গাইস, নেচার অফ লাইটের? ওইটা দেখো না। আমার একটা রিকোয়েস্ট শুনো, ডোন্ট লুক এট দ্য ফ্যাক্ট শিট নাও। আর প্লিজ একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলে একটু অ্যান্সার করো, পুরো ক্লাসের টাইমটা ওয়েস্ট করো না এভাবে। ওকে, সো লেটস গেট স্টার্টেড। হোয়াট ডু থিঙ্ক ইজ দ্য রিজন? পয়েন্টস গুলো কি হবে? No idea. Can you at least write down some of the points in the chat box, everyone? বুঝি না স্যার, কিছু বলো। Everyone? Can you please try to write down the answer in the chat box, please? Okay. কি লিখছো? UV light provides delocalized electrons with energy greater or equal to the work function. Okay, pretty good. Photons will be emitted from the metal surface as frequency is greater than threshold frequency. স্যার, মেটাল সারফেস থেকে কিন্তু কখনো ফোটনস এমিটেড হয় না, মেটাল সারফেস থেকে ইলেকট্রনস এমিটেড হয়। সঞ্জিতা শুনছো কি বললাম? জি স্যার। মেটাল সারফেসের উপরে ফোটনস এসে পড়ে। আমি যদি তোমাকে জাস্ট একটা ডায়াগ্রাম আঁকতে বলি, পুরা ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টসটার, ইফ আই আস্ক ইউ, সব বাদ দিয়ে আমাকে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের একটা ডায়াগ্রাম এঁকে দেখাও, হোয়াট উইল বি দ্য ডায়াগ্রাম? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া গাইস? লেট মি শো ইউ। অনেকবার দেখছি এটা ক্লাসে, আরেকবার দেখতেছি। গাইস, লেটস ডু সামথিং। আজকে আমরা এই পেপারটা একটু টাইম নিয়ে ইনসাইড আউট শেষ করব, এন্ড মাই রিকোয়েস্ট টু অল অফ ইউ উড বি একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো গাইস। একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে একটু অ্যানসার করো। Let's say this is a metal surface. Metal surface you have electrons. এই জিনিসটা কি? What do you think this is? Anyone? Photon. Photon, exactly. Photon আসলো, ইলেকট্রন কে এনার্জি দিল, আর ইলেকট্রনটা বের হয়ে গেল। এতটুকু কি ক্লিয়ার এভরিওয়ান, পুরো প্রসেসটা? আচ্ছা, এখন এইটাই আমি 4 মার্কের জন্য পয়েন্ট ওয়াইজ কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করব।
আমাকে কি কি বলছে with reference to work function আমি যদি তোমাকে work function জিনিসটা কি এক ওয়ার্ডে জিজ্ঞেস করি guys hear me out if I ask you what is this work function give me the answer in one word কি অ্যানসার দিবা তখন guys একটা word for work function energy good thank you work function is actually an energy আর এই এনার্জিটা সব সময় কার জন্য রিকোয়ার্ড মেটাল সারফেস আচ্ছা এখন এই মেটাল সারফেসের যে এনার্জি রিকোয়ার্ড সেটার সাথে আমি কম্পেয়ার করব কাকে এক্স্যাক্টলি আরেকটা এনার্জিকে এনার্জির সাথে তো ফোর্সকে কম্পেয়ার করা যায় না এনার্জির সাথে মোমেন্টামকে কম্পেয়ার করা যায় না এনার্জির সাথে আরেকটা এনার্জিকেই কম্পেয়ার করতে হয় সো ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই আমি আর কোন এনার্জিকে কম্পেয়ার করব স্যার ফোটনের এনার্জিটা কারেক্ট অ্যাবসলিউটলি রাইট ভেরি গুড ওকে দেখো তাহলে আমি অফকোর্স কাকে কম্পেয়ার করব ফোটনের এনার্জিকে কম্পেয়ার করব তাহলে আমি যদি বলি ফোটনের এনার্জিটা যখন কি বলে এটাকে মেটালের ওয়ার্ক ফাংশন থেকে গ্রেটার হবে রাইট তাহলে আমি স্টার্ট করব কিভাবে an electron will be emitted if the energy of the photon is greater than or equal to the work function of the metal শুনছো এই যে যখন আমি এটা লিখলাম how many points do you think are there in these two statements একটা কাজ করো না एवरीवन কপি নিছো না কপির ভিতরে একটা কাজ করো সবাই কপির ভিতরে হেডিং দাও Jan 12 question 20 solution এভাবে করি কাজ Jan 12 question 20 solution লিখো এটা তারপর বলতেছি Jan 12 question 20 solution পয়েন্ট ওয়াইজ যাব আমরা ওকে ফার্স্ট পয়েন্ট কি লিখলা তোমরা যে when the energy of the photon is greater than or equal to the work function of the metal surface electrons are emitted সবাই লিখছো একদম নাম্বার করে Jan 12 question 20 solution part A এটার ভিতরে অ্যানসার লিখো একদম যেভাবে বলি সেটা করো কোশ্চেন মার্ক মাথায় রেখো 4 মার্ক ওকে কোনোভাবে একটু লিখে রাখো যে এটা 4 মার্কের অ্যানসার তাহলে পয়েন্ট ওয়াইজ আমরা আগাবো গাইস এই যে মাত্র যে সেন্টেন্সটা বললাম when the energy of the photon is greater than or equal to the work function of the metal কোন মেটালের কথা হচ্ছে এটা zinc electrons are emitted এনার্জিতে ফোটনস বলতে পারো তার কারণ অনেকগুলা ফোটন আসতেছে অনেকগুলা ফোটন এসে যতগুলা ফোটন আসবে ততগুলা ইলেকট্রনকে রিলিজ করে দিবে বিকজ উই অল নো আমরা যদি ওই 8 মার্কের কোশ্চেনটা দেখি ওটার ভিতর ক্লিয়ারলি লেখা আছে 1 photon releases 1 electron মনে পড়ছে সবার ওকে ইলেকট্রনস আর এমিটেড গাইস এই যে লিখলাম এতটুকের ভিতরে দুইটা পয়েন্ট আছে ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই দ্য 2 পয়েন্টস এতটুকের ভিতরে एवरीवन what are the 2 points here so electron is emitted and like when the energy of the photon is equal to or greater the work function correct absolutely right now listen to me okay so একটু খেয়াল করে দেখো কোশ্চেনে যদি আগের পার্টটা দেখো একটা গোল্ড লিফ ইলেকট্রোস্কোপের উপরে এরকম ক্লিন জিঙ্ক প্লেট যেটা অবশ্যই আবার ইয়ে ছিল চার্জ ছিল রাইট চার্জ ক্লিন জিঙ্ক প্লেট যখন আমি রাখলাম ইলেকট্রোস্কোপের চার্জ নাকি লুজ করে এই যে
gold leaf slowly falls. তোমরা যদি gold leaf এর কথা একটু রিকল করে দেখো from your IGCSEs, I hope you all remember যে যখনই একটা gold leaf ইলেকট্রোস্কোপের চার্জ লুজ করে তখন ডিফ্লেকশন কমে যায়। তাহলে এটাকে কিভাবে লেখা যায়? the electroscope the ইলেকট্রন যদি বের হয়ে যায় এই সারফেস থেকে, তার মানে কি the electroscope loses charge. অ্যাকচুয়ালি যেহেতু লিখতেছি আলাদাভাবে লিখি, এক্সামে এভাবে লিখো না অফকোর্স। 3 মার্ক হলো। এখন 4 মার্কের জন্য আই নো দিস পার্ট উড লুক ভেরি উইয়ার্ড। এই যে তুমি বললা ফোটনের এনার্জি, ফোটন জিনিসটা কি এটা বলার জন্য 1 মার্ক। এটা জেনারেলি কখনোই লাগে না except for this topic. I know guys, this should have been a 3 mark question. কোনোভাবেই এটাকে 4 মার্ক বানানো যায় না। 4 মার্ক বানানোর জন্য I would say technically ফোটন জিনিসটা কি এটা তোমার ডিফাইন করতে হবে। So what are photons? Photons are packets of energy, কিন্তু কোন জায়গার প্যাকেট গাইস? এভরিওয়ান অনেক ডিটেইলসে ডিসকাস করছি কিন্তু আমরা ক্লাসে এটা। In the electromagnetic spectrum. ইন্দানা of the energy, কিন্তু কোন জায়গার? of the electromagnetic spectrum. Guys, is it clear? চারটা মার্ক কি absolutely clear guys এবার? জি স্যার। এটা কপি করে রাখো আর let me know when you're done copying. শেষ হলে বলো। Done everyone? Guys, সবার কি কপি করা শেষ? জি স্যার। ওকে, আমি বলবো পার্ট এ আর পার্ট বি somewhat linked. আমি বলবো পার্ট এ আর পার্ট বি somewhat linked এই সেন্সে why is the effect not observed is ultraviolet radiation is replaced by visible light. আমি যদি আলট্রাভায়োলেট কে ভিজিবল লাইট দিয়ে রিপ্লেস করি তাহলে নাকি এই ইফেক্টটা দেখা যায় না। why do you think is the case guys? আমি আবারো বলতেছি এটার অ্যানসার তুমি অলরেডি পার্ট এ তে করে ফেলছো। can you guess? পার্ট এ তে Photons won't have the necessary energy, or the energy will be lesser than the work function. right. The frequencies and frequency দিয়ে বলতে পারো, of course we can talk about frequency, but আমি তো বলবো don't go with frequency. why don't we just compare the energies? frequency দিয়ে করা যায়, it's not wrong, but আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো আপনি এক্সাম দিতে বসলে আপনি কেমনে করতেন, what I would have written is the energy of the photons of visible light is smaller than the work function of the zinc. That's it. এক মার্কের জন্য this is your answer. সবাই কি শুনছো নাকি আমি আবার লিখে দিব? গাইস, আরেকটা জিনিস তোমাদের শিখতে হবে। এএসএ আছো, এ লেভেলসে আছো, শুনে মনে রেখে লেখাটা। আমি কিন্তু মাত্র একবার অ্যানসার করছি। ক্যান ইউ প্লিজ কপির ভিতর লিখো না, আগে চ্যাট বক্সে লিখো, লেট মি কনফার্ম তোমরা সবাই শুনে ঠিকভাবে ফিগার আউট করতে পারছো নাকি। যখন আমি কনফার্ম করব রাইট দিস ডাউন অন ইওর কপি। সবাই একটু লিখো না প্লিজ চ্যাট বক্সে, আই এম ওয়েটিং।
এটার অ্যান্সারটা একটু লিখে, আমি কিন্তু অলরেডি ডিক্টেট করে ফেলছি, শুনে মনে রাখাটা ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। এভরিওয়ান লিখো একটু, তারপর বলতেছি। Guys, write down the answer in the chat box. I'm waiting. সাজিদুর একদম পারফেক্টলি লিখছো, গুড। আমি সাজিদুরের অ্যান্সারটাই বলতেছি, the energy of the photons of visible light is smaller than the work function of zinc. There you go. ইলহামও লিখছো, the energy of the photons of visible light is smaller than, স্যার এটা কি লিখছেন আপনি? আমি তো খুব খুশি হয়ে পড়তেছিলাম, লাস্টে তো মেস আপ করে ফেললা। ইলহাম কি লিখছো পড়ে দেখো, is smaller than the that of UV light. UV লাইট না তো, কোয়েশ্চেনে তো বলছে ইউভি কে আমি রিপ্লেস করছি ভিজিবল দিয়ে। ইলহাম বুঝছো? জি স্যার। ওকে, সাজিদুরেরটা ঠিক আছে। সাইদ ওমর কি লিখলা? আন্ডার ভিজিবল লাইট, বুঝি নাই। আন্ডার ভিজিবল লাইট আবার কেমনে অ্যান্সার হয়? আব্দুল্লাহ কি লিখছো? am I not correct that visible light have lower frequency than UV? You are right. আমি তো বলি না তুমি ইনকারেক্ট, কিন্তু তুমি যদি জাস্ট এতটুক লিখে দাও, ভিজিবল লাইট have না, হ্যাঁ, has lower frequency than UV। আব্দুল্লাহ তোমাকে বলতেছি, এক মার্ক তোমাকে না দেওয়ার চান্সেস অনেক হাই, বিকজ ইউ আর ডিলিং উইথ ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট। ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টে ইউ অলওয়েজ কম্পেয়ার ফোটন এনার্জি উইথ ওয়ার্ক ফাংশন অফ দ্য মেটাল। আর তুমি যদি খালি ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে কথা বলো, আমি তো তাহলে এইটাও বলতে পারি যে microwaves এর frequency greater than radio waves. Of course that is right, but how does that link anything or in any way with photoelectric effect? কোনো লিঙ্কই তো নাই। সাইদুম লিখছো, I wrote energy of the photon is lesser than work function of zinc under visible light. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, under visible light, আচ্ছা দেখো ফোটনটা আসতেছে কোথা থেকে। when you say under visible light তখন মনে হচ্ছে যে ফোটন আলাদা, ভিজিবল লাইট আলাদা। সাইদ ওমর শুনতেছো কি বলতেছি? Yes, sir. খেয়াল করে শুনো, when you write energy of the photon is lesser than the work function of zinc under visible light, পরে আইডিয়াটা এরকম আসবে এক্সামিনারের যে ফোটনরা আলাদা, আমার ভিজিবল লাইট আলাদা, কিন্তু তোমার পোর্ট্রে করতে হবে এরকম আইডিয়া that these photons are actually coming from the visible light. এবার ক্লিয়ার? তাহলে তোমার অ্যান্সারটা কিরকম হওয়া উচিত? the energy of Yes, sir. Understood. the energy of the photons of visible light, ফোটন গুলো তো ভিজিবল লাইটেরই, রাইট, is less than the work function of zinc. Guys, Okay, one, sir. Understood. তারপর আমি একবার লিখে দিচ্ছি, everyone write this down. The energy of the photons of visible light is smaller, lesser না, ঠিক আছে, lesser is not a very good word, smaller than the work function of zinc. That's it, you get 1 mark. নেক্সটে যাব এভরিওয়ান। ওকে, এটার দিকে তাকাও, সি এর দিকে তাকাও। সি তো আমি জীবনও করে দিব না, সি তোমাদের পুরোপুরি করতে হবে। আমি তোমাকে হেল্প করতে পারি উইথ দ্য ইকুয়েশন।
ultraviolet radiation of wavelength 2 times 10 to the power minus 7 is shown onto zinc plate. Calculate the maximum speed of the electrons emitted from the plate. Work function of zinc dawa. Why don't I copy the diagram one more time? Sorry. Let me copy the diagram one more time. Guys, notice করে প্লিজ সবাই। এটা আমার মেটাল সারফেস, মেটাল সারফেসের উপরে যে ফোটন আসলো, ফোটনের এনার্জি গাইজ একটু মনে করে দেখি তো, এনার্জি অফ দ্য ফোটন এত হাজারবার দেখছি, everyone should be like really comfortable answering this. এনার্জি অফ আ ফোটনকে দুই ভাবে এক্সপ্রেস করা যায়, একটা হলো ইন টার্মস অফ ফ্রিকোয়েন্সি আর একটা হলো ইন টার্মস অফ ওয়েভলেন্থ। ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই গাইজ যে এই কোয়েশ্চেনটার জন্য স্পেসিফিক্যালি আমি কোন ইকুয়েশনটা রিকল করব? Will I recall the equation pertaining to the frequency or pertaining to the wavelength? What do you say, guys? So wavelength. Of course, wavelength. আর wavelength এর সাথে linked energy of a photon এর equation কি আমরা সবাই জানি? Everyone, what is the equation? HC by H lambda. lambda by C. হ্যাঁ, আরেকবার HC by lambda. hc by lambda, not hc lambda by c. It's hc by lambda. আচ্ছা, আর এই পুরাটা ইউজ করে আমি যদি আইনস্টাইনস ইকুয়েশন ফর photoelectric effect লিখি, what is that equation, guys? Energy of a photon equals work function plus kinetic energy. Kinetic energy equation আমাকে ম্যাক্সিমাম স্পিড বের করতে বলছে, মানে বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ বিন আস্কড টু ফাইন্ড আউট দিস v. সবাই দেখতেছো গাইস? ওয়ার্ক ফাংশনের ভ্যালু জানি, এনার্জি অফ আ ফোটনের জায়গায় জাস্ট কি বসাই দিব, তাহলে hc বাই ল্যামডা বসাই দিব। তোমার কি কি ইনফরমেশন লাগবে বা কি কি ভ্যালুজ লাগবে দেখো তো এভরিওয়ান। এইটা অ্যান্সার করার জন্য ইউ নিড টু ভ্যালুজ। কি কি ভ্যালুজ দেখো তো? একটা হলো আমার এই h এর ভ্যালুটা, আর একটা হলো আমার এই ম্যাসের ভ্যালু। আমাকে বাই দিস টাইম মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত গাইস। ক্যান এনিওয়ান গিভ মি দ্য ভ্যালু অফ h? এনিওয়ান ক্যান এট লিস্ট ট্রাই? h এর ভ্যালু কত? 6.63 into 10 to the power minus 34. ভেরি গুড, এক্সিলেন্ট। ইউনিট বলতে পারবা? লাগবে না যদিও, বাট জাস্ট আস্কিং। জুল না সেকেন্ড, নো প্রবলেম নো প্রবলেম, জুল সেকেন্ড। ওকে, এটা আমার h এর ভ্যালু গুলো। এক্সিলেন্ট। আর ম্যাসে আসি। ম্যাসের ম্যাস অফ এন ইলেকট্রন, বাই দ্য ওয়ে কথা হচ্ছে ইলেকট্রন নিয়ে, ইলেকট্রনের ম্যাসটাও মুখস্থ রাখা উচিত। বলতে পারবা কেউ? 11 10 to the power minus 31. 9.11 টাইমস 10 টু দ্য পাওয়ার মাইনাস 31। আমেরিকার সব থেকে ইম্পর্টেন্ট নাম্বার হলো 911, তো ইউ ক্যান রিমেম্বার ইট দিস ওয়ে, 911 টাইমস 10 টু দ্য পাওয়ার মাইনাস 31। গাইস, ইজ ইট ক্লিয়ার? আমি সব দিয়ে দিলাম, এবার আমাকে ভি এর ভ্যালু বের করে দেখাও। আমার একটা রিকোয়েস্ট শুনবা? জাস্ট এটার ভিতরে বসাও না, ডায়াগ্রামটা কপি, ডায়াগ্রাম লাগবে না, ইউ ডোন্ট নিড দ্য ডায়াগ্রাম। এই ইকুয়েশনটা লিখো, কনস্ট্যান্টস গুলো পাশে লিখে রাখো, দেন রাইট ডাউন দিস ইকুয়েশন, একদম যেভাবে আছে এভাবে লিখো, তারপরে ভ্যালুজ গুলো সাবস্টিটিউট করে আমাকে ভি এর ভ্যালু দাও। আই এম ওয়েটিং এভরিওয়ান। কপি করে কমপ্লিট করে আমাকে অ্যান্সার দাও।
গাইস লিখুন একটা অ্যান্সারটা প্লিজ। গাইস আমি কারো অ্যান্সার পাচ্ছি না, আমি বুঝতেছি না কি প্রবলেম হচ্ছে। সামথিং রং। অ্যান্সারটা দাও না প্লিজ, স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে দিও। পারা তুমি লিখছো ঠিক আছে, বাট এভাবে তো লিখে না, এত বড় ভ্যালু অলওয়েজ গিভ ইট ইন স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম। ফারাজ শুনছো কি বললাম? জি স্যার। গাইস কেউ আমাকে ভ্যালু বলতেছো না, ইজ সামথিং রং আমাকে বলবা, যদি প্রবলেম হয় আমাকে বলো, লেট মি ট্রাই টু হেল্প ইউ। কেউ স্যার তো সি এর ভ্যালুটা কি? স্পিড অফ লাইট স্যার, সি এর ভ্যালু যে জিজ্ঞেস করলা, ও স্পিড অফ লাইট তো তুমি ও লেভেল থেকে জানো। সি মানে স্পিড অফ লাইট না? স্পিড অফ লাইট কত তুমি বলো? সরি স্যার, 3 into 10 to the power 8 meters per second. তোমরা কি এটার জন্য আটকাইছিলা? জি স্যার। হাই হাই, বলবা না? সি মানে হলো স্পিড অফ লাইট, যেটার ভ্যালু ইজ অলওয়েজ 3 times 10 to the power 8 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, গাইজ এবার একটু ভ্যালু বলো প্লিজ। নরেন লিখছো না, নরেনের ভ্যালুটা হয় নাই। সঞ্জিতারটা হইছে, সাজদুরেরটা হয় নাই। আলজাবার একটা ফাইন, ফারহাতেরটা ঠিক আছে। গাইস সব কিছু দেওয়া আছে, মানে কি প্রবলেম হইতেছে আমি জাস্ট এটা বুঝতে পারতেছি না। জাস্ট এখানে ভ্যালু বসাবা, মানে কি প্রবলেম হইতে পারে? এটার ভ্যালু আসে হলো 8.2 টাইমস 10 to the power 5। শুনছো সবাই? The value is 8.2 times 10 to the power 5। v এর ভ্যালু আর টাইম ওয়েস্ট করতে পারবো না এখানে, সরি।
V equals 8.2 times 10 to the power 5. এই যে আমি অ্যান্সার দিয়ে দিছি, এখন যদি কাউটা দেখে লিখতে খবর আছে, আর লিখবা না কিছু। আমি বলার পরে এখন লেখা শুরু করছে সবাই। বাট রিগার্ডলেস গাইস, সবাই কি পুরোটা বুঝতে পারছো? এভরিওয়ান গাইস প্লিজ কনফার্ম উইথ মি, সবার কি অ্যাবসলিউটলি জি ক্লিয়ার? স্যার। ওকে, নেক্সটে যাই। The source of ultraviolet radiation is moved further away. আচ্ছা গাইস, ফার্দার অ্যাওয়ে করলে একটা রেডিয়েশনের সোর্স, প্লিজ শুনো আমার কথা। Whenever you move a radiation source away, কোন ফিজিক্যাল ফ্যাক্টরটা চেঞ্জ হয় বলতে পারবা কেউ? Whenever you move something away at a radiation source, what is it that changes? Any ideas? Intensity. Good, good, very good. আমি এটাই বের করতেছিলাম। আমার হাতের দিকে তাকাও। আমি যখনই হাতের কাছে আনবো দেখবা কত ইন্টেন্স, কিন্তু যখনই দূরে সরাই দিচ্ছি ইন্টেন্সিটি কিন্তু কমে গেল। আরো কাছে আনি, ইন্টেন্সিটি বেশি। ওই যত দূরে সরাই ফেলবো ইন্টেন্সিটি কমে গেল। গাইস বুঝতে পারছো মাত্র কি বললাম? ওকে, এবার আমাকে জিজ্ঞেস করছে ম্যাক্সিমাম স্পিড অফ দ্য ইলেকট্রনস, স্পিড as in kinetic energy. এখন you tell me guys, when you look at this equation, energy of photon equals phi plus half m v square. So এতটুক দিয়ে দেওয়ার পরে খেয়াল করো, এতটুক দিয়ে দেওয়ার পরে হাফ এম ভি স্কোয়ারটা শুধুমাত্র কার উপর ডিপেন্ড করে? এনার্জি অফ আ ফোটন। এখন এনার্জি অফ আ ফোটনের ইকুয়েশন কি? E equals hf or hc by lambda. তাহলে এই পুরাটার ভিতরে do you see any reference to intensity? everyone চিন্তা করে আমাকে অ্যান্সার দাও। No, sir. No, there is no reference to intensity in this equation. তার মানে কি আমার ম্যাক্সিমাম স্পিডটা কোনো দিক থেকেই কোনোভাবেই ইন্টেন্সিটির উপর ডিপেন্ড করে না। কিসের উপর ডিপেন্ড করে? এনার্জি অফ দ্য ফোটন ডিপেন্ডস অন ইন্টেন্সিটি। Sorry, doesn't depend on intensity, it depends on frequency. আর ম্যাক্সিমাম স্পিডটাও ডিপেন্ড করে এনার্জি অফ দ্য ফোটনের উপরে, নট ইন্টেন্সিটি অফ দ্য ফোটন অর ইন্টেন্সিটি অফ লাইট। গাইস সবার ক্লিয়ার? জি স্যার। 2 মার্কের জন্য লিখবো কি? আমাকে বলছে হোয়াট উইল হ্যাপেন, তাহলে আমার ফার্স্ট পয়েন্ট কি হওয়া উচিত? এক্সপ্লেইন বলছে, ও স্টেট। স্টেটের জন্য 2 মার্ক কেমনে হয়? ও আচ্ছা, তারপর বলছে জাস্টিফাই ইওর অ্যান্সার। ফার্স্টে স্টেট, তার মানে কি হবে? এটা এক ওয়ার্ডে আগে বলে ফেলি, কি হবে এক ফ্রেজে? উইল দেয়ার বি এনি চেঞ্জ? এভরিওয়ান No change. তাহলে কি লিখবো? নো চেঞ্জ। দিস গিভস ইউ 1 মার্ক। নাও জাস্টিফাই করি, কোনো চেঞ্জ নাই। কেন কোনো চেঞ্জ নাই? এটাকে কি লিখবো? Energy of the photon depends on the frequency. Not intensity. That's it. Now let's move on to next question. Copy করে ফেলো everyone, এটা কমপ্লিট করে ফেলো। No change, আর এটার অ্যান্সারটা কি হবে? Energy of the photons depend on frequency of light, not intensity. শেষ হলে বলো সবাই। Let me know when you're done. সবার শেষ? জি স্যার, done. নেক্সট চল যাই। The diagram shows the main components of a fluorescent light bulb. Guys, এই fluorescent light bulbটা কি সবাই বুঝতেছো? What this fluorescent light bulb is? বাসার টিউব লাইট ইউজ করো না তোমরা? আগের গুলা, not the LED ones. এই যে এটা হলো আগের দিনের টিউব লাইট গুলা।
when light is switched on, charge flows between the electrodes. এই ইলেকট্রোড আর এই ইলেকট্রোডের ভিতরে চার্জ ফ্লো করা স্টার্ট করে, and the mercury atoms become excited. Mercury atoms then emit electromagnetic radiation. What is meant by mercury atoms becoming excited? Guys, can you tell me? Mercury atoms excited, বা তোমাকে একদম ফ্যাক্টরির ভিতরে ছিল কিন্তু atoms getting excited মানে কি? Everyone, দুইটা পয়েন্ট। প্লিজ একটু bear with me guys, একটু চিন্তা করে আমাকে অ্যানসার দাও। What should be the 2 points? Mercury বাদ দাও, forget mercury, atoms getting excited মানে কি? Promoting from lower energy level to higher energy level. স্যার কেমিস্ট্রির অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে। Promote, demote, these are not proper terms in physics. Electrons rises to a higher energy level. আচ্ছা, নরিন একদম পারফেক্টলি বলতে পারছো। নরিনের অ্যান্সারটা শুনে একটু সবাই। তুমি দুইটা পয়েন্ট লিখছো, গেইন এনার্জি এন্ড মুভ টু এ হাই এনার্জি, হায়ার এনার্জি লেভেল। আচ্ছা, সব ঠিক আছে। আমি ওর অ্যান্সারটা আরেকবার লিখতেছি এখানে। নরিন যেটা লিখছো, লেট মি রাইট দিস ডাউন হিয়ার, এন্ড তোমরা একটু আইডেন্টিফাই করবা যে এখানে আরেকটু কি অ্যাড করতে হবে ফুল মার্ক পাওয়ার জন্য। এটা লিখলে পয়েন্টস গুলো ঠিক আছে, কিন্তু মেসেজটা কনভেড হচ্ছে না। এক্সামিনার বলক তো ওপরে বুঝবে না। ওকে, আমি হলে মার্ক দিতাম, এক্সামিনার মার্ক দিবে না। কোন জিনিসটা লাগবে, হোয়াট ইজ ইট দ্যাটস মিসিং, যেটা লেখার পরে মার্ক দিবে? এনি আইডিয়াস গাইস? Due to absorption of photon. না স্যার, ওগুলো লাগবে না। এখানে কোনো ফোটন Electron. অ্যাবজর্পশন নাই। শুনো আমার কথা, there is no absorption of photon over here. আচ্ছা, আমি হেল্প। Electrons. yes, that's the thing. কে এনার্জি গেইন করলো আর কে হায়ার এনার্জি লেভেলে গেল, এই অ্যানসারটা পড়ে কি বোঝা যাচ্ছে? না। I know this is very obvious, but unless you state it explicitly, তোমাকে মার্ক দিবে না। একদম স্পেসিফাই করে বলতে হবে। ধরেন, শুনছো কি বললাম? গাইস, সবার ক্লিয়ার? তাহলে কি অ্যাড করতে হবে? The electrons of mercury atom gain energy. যখন একবার ইলেকট্রনস বলে ফেলছো আর কিছু লাগবে না। আর ইলেকট্রন গুলা মুভ টু এ, মুভও বলতে পারো, রাইজও বলতে পারো, টু এ হায়ার এনার্জি লেভেল। দিস আর ইয়োর 2 পয়েন্টস। গাইজ, কমপ্লিট করে নাও। আর কি করতেছো তুমি? জুন 12 কোয়েশ্চেন 14, জুন 12 কোয়েশ্চেন 14 পার্ট এ, জুন 12 কোয়েশ্চেন 14 পার্ট এ, এভাবে করো। Guys, clear? এভরিওয়ান কপি করছো? হ্যালো, জি স্যার। সবার শেষ? ওকে, নেক্সট আসি। Explain how the excited atoms emit radiation. এবার জিজ্ঞেস করছে, explain how the excited atoms emit radiation. 2 mark. Guys, how do you think the excited atoms emit radiation? তোমার কি মনে হয়? Everyone?
emitting heat from the body. না Kinetic energy is না স্যার, কোনো কাইনেটিক এনার্জির কাহিনী নেই এখানে। আগে আমি তোমাকে একটু এক্সপ্লেইন করি হোয়াট ইজ ইট দ্যাটস গোয়িং অন হিয়ার। ওকে, শুনো আমার কথা কেয়ারফুলি। ইউ প্লিজ ডোন্ট মিক্সিং আপ, please don't mix it up with photoelectric effect. This is not photoelectric effect, I repeat. এটা কিন্তু আমার photoelectric effect না। What's happening is, একটু দাঁড়াও, ফ্লোরোসেন্ট ইয়েটাকে আমি একটু যদি তোমাকে ভিডিওতে দেখাই আমার মনে হয় তোমার জন্য আরেকটু রিলেটেবল হবে। আমাকে একটু টাইম দাও, লেট মি শো দিস রিয়েল কুইক, একটু ওয়েট করো। গাইস, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নাও হয়ে গেছে, ইউ ক্যান সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস। এভরিওয়ান প্লিজ সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস, অ্যাটেন্ডেন্স নাও হয়ে গেছে। একটু ওয়েট করো, আমি এখনই দেখাই দিচ্ছি। Okay, so in this very quick video, we're going to have a look at how a fluorescent tube, or sometimes they're known as mercury vapor tube, work. To have a look at how a... Okay. Guys, check this out. কারণ তোমাদের যখন অ্যানসার দেওয়ার প্যাটার্ন দেখলাম আমি প্যাটার্ন দেখে বুঝছি যে অনেকের জন্য এটা ক্লিয়ারই না। যে একটা ফ্লোরোসেন্ট টিউব কাজ করে কিভাবে। I would say this is an application of not photoelectric effect, quantum mechanics বলতে পারো। দেখি কিভাবে কাজ করে। A fluorescent tube, or sometimes they're known as mercury vapor tube, works. These are the old school lighting tubes that you still find in a lot of old office buildings, and the principles behind it lie with wave particle duality, the photon nature of light, and excitation and de-excitation of electrons. So this is what our fluorescent tube looks like, and when you switch it on, you have a starter unit that provides enough energy to get the whole thing running. You've got your filament electrodes either end, and that means that you are effectively able to run a current through the mercury vapor and the free electrons that are within that mercury vapor. So if we take a closer look at the actual light itself, you have got a fluorescent coating on the... দেখো, ফ্লোরোসেন্ট কোটিং খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু ফ্লোরোসেন্ট কোটিং। তোমরা কি কখনো কেউ টিউবলাইট ভাঙছো? হ্যাজ এনিওয়ান এভার ব্রোকেন আ টিউবলাইট? জি স্যার। ভাঙলে কি হয় দেখো তো, সাদা সাদা পাউডার বের হয় একটা, দেখছো? জি স্যার। এই যে এই পাউডারটাই হলো এই ফ্লোরোসেন্ট কোটিং। inside of the glass, and that fluorescent coating just means it will give off light if photons of a certain energy interact with it. আচ্ছা, এই জায়গায় আমি বলবো what happens is এই জায়গার থেকে ভিজিবল লাইট আসে, ফ্লোরোসেন্টটা আমার ভিজিবল লাইট শুট আউট করে। ডু নট মিক্সিং ইট আপ উইথ মার্কিউরি। মার্কিউরির কাজ আলাদা, ফ্লোরোসেন্টের কাজ আলাদা, দেখতে থাকো। Inside you have mercury vapor, so a metallic vapor at a very low pressure. It has to be at a low pressure to prevent electrons from interacting and being absorbed by other atoms and molecules inside. And, of course, each of those atoms has got electrons orbiting. So when you switch the light on, a current can flow through our gas. Mercury vapor inside can be ionized by interacting with these electrons, and that releases free electrons. Those free electrons are then able to move on and interact with the orbital electrons of other mercury atoms. And when this happens, they're able to excite those mercury atoms to... They're able to excite those mercury atoms. দেখতে থাকো। to an electron in the ground state. এটা কার এনার্জি লেভেল? Guys, who do you think এটা কার এনার্জি লেভেল? এই মার্কিউরি অ্যাটমটার এনার্জি লেভেল। সো আমি যদি এটা ধরলাম মার্কিউরি অ্যাটমের নিউক্লিয়াস, ওকে, লেটস কনসিডার দিস দ্য মার্কিউরি অ্যাটমস নিউক্লিয়াস। আর
খেয়াল করে দেখো তো গাইস। ওকে, হাউ অ্যাবাউট নাও? ও এখানে অরবিট করতেছিল, কিন্তু যদি ওকে এনাফ এনার্জি দেওয়া হয়, এই ইলেকট্রনটা কি আর এখানে থাকবে? অফকোর্স নট। এই ইলেকট্রনটা কোথায় চলে যাবে গাইস? দেখো, এই ইলেকট্রনটা চলে যাবে এই জায়গায়। And this is exactly what we meant by mercury atom gaining energy. This is what we meant. এটা চলে গেল এই জায়গায়। And first party question আসছিল না যে mercury atom getting excited মানে কি? এই যে এই ইলেকট্রনটা of the mercury atom gains energy. এখন you must be wondering এই ইলেকট্রনটা এনার্জি গেইন করলো কার থেকে, কোথার থেকে? যখনই কারেন্ট ফ্লো করা স্টার্ট করে, ইলেকট্রনস যখন ওর সাথে এসে কোলাইড করে, এই ওকে যে শুধুমাত্র ফোটন থেকে এনার্জি দিতে পারবা এরকম কোনো কথা নাই, যেই কোনোভাবেই তুমি এই ইলেকট্রন গুলাকে এনার্জি দিতে পারো। সো এই জায়গায় ফ্লোরোসেন্ট টিউবের ভিতরে তুমি এনার্জি ওকে কিভাবে দিচ্ছ? ইউ আর গিভিং ইট দ্য এনার্জি ফ্রম দ্য ফ্রম দ্য কোলিশনস। ইলেকট্রনস ফ্লো যখন করে দুটো ইলেকট্রোডের মাঝখানে, এই যে ইলেকট্রনস গুলো যখন এর সাথে কোলাইড করে, ইলেকট্রনের কিছু কাইনেটিক এনার্জি ওর ভিতরে ট্রান্সফার করে দেয়। ওর ভিতরে কাইনেটিক এনার্জি দিল, ইলেকট্রনের যে ইনকামিং ইলেকট্রনটা ছিল ওর কাইনেটিক এনার্জি ওর ভিতর চলে গেল, তাহলে ও কি বসে থাকবে? নো। ও যদি এনাফ এনার্জি গেইন করে, ইট রাইজেস টু এ হায়ার এনার্জি লেভেল। বাট হিয়ার ইজ দ্য ইস্যু গাইস, কোন ইলেকট্রনই কখনো হায়ার এনার্জি লেভেলে যেয়ে বসে থাকতে হয় না, বসে থাকতে পারে না। কি করে ওরা? গাইস এটা নিয়ে অনেক ডিসকাস করছি ক্লাসে, বলতে পারবা? হায়ার এনার্জি লেভেলে যে কেউ বসে থাকতে পারে না। তারপরে কি করবে ওরা? They will drop down. De-excite. Exactly, they will drop down to the বুঝি নাই স্যার, কে জিজ্ঞেস করলা? কেউ কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছো? আচ্ছা নেবে। সো হায়ার এনার্জি লেভেলে যে কেউ বসে থাকতে পারে না। এই যে হায়ার এনার্জি লেভেলে গেল, they will definitely drop down back to the lower energy level. And when they do that, যখনই আবার এই লোয়ার এনার্জি লেভেলে ড্রপ ডাউন করলো, যে এনার্জি নিয়ে ও ফার্স্টে উপরে উঠছিল সেই এনার্জিটা রিলিজ করে দিবে। কোন ফর্মে? ইন দ্য ফর্ম অফ ফোটন। দেখো গাইস, এটা বুঝতে পারছো নাকি? গাইস প্লিজ আস্ক মি রাইট অ্যাওয়ে। আর কারো কোনো পার্টে প্রবলেম থাকলে প্লিজ আমাকে এখনই জিজ্ঞেস করে ক্লিয়ার করে নাও। আর উই অল ক্লিয়ার অ্যাবাউট দিস? Everyone? জি স্যার। 100% clear? Okay, great. Next এ যাই। দেখো তাহলে ড্রয়িংস নোটিস করি, আমরা যদি এটাতে ব্যাক করি, over here explain how the excited atoms emit radiation. পুরাটা তুমি ডায়াগ্রামে দেখছো 2 মার্কের। excited atoms de-excite হয়। আচ্ছা, এখন atoms getting de-excited এর ইলেকট্রনের টার্মসে মিনিংটা বলতে পারবা এভরিওয়ান? atoms getting de-excited, এই কনসেপ্টটা তো তুমি অ্যাটমের পার্সপেক্টিভ থেকে বললা। অ্যাটম এক্সাইট হয় বা ডি-এক্সাইট হয় তো ইলেকট্রনের মুভমেন্টের কারণে। এক্সাইটেড হয় যখন ইলেকট্রনস মুভ টু এ হায়ার এনার্জি লেভেল, আর ডি-এক্সাইট কখন হয়? যখন ইলেকট্রন কি করে এভরিওয়ান? Drop Emit a down. photon. না স্যার, এমিট আ ফোটন পরের পয়েন্ট, পরের পয়েন্ট। Falls to a lower energy level. এক্স্যাক্টলি, ড্রপস ডাউন। ঠিক আছে, ড্রপস ডাউন টু এ লোয়ার এনার্জি লেভেল। তাহলে এটার অ্যান্সারটা কি হবে? এক্সপ্লেন হাউ দ্য এক্সাইটেড atoms emit radiation. The electron of the atom drop down to a lower energy level. Electrons লাগবে না, the electron of the atom drops down
to a lower energy level. এখন যখনই লোয়ার এনার্জি লেভেলে ড্রপ ডাউন করে তখন তো আর ওর এনার্জি ধরে রাখতে পারে না, সে এনার্জিটা রিলিজ করে দেয়। ওয়ার্ডিং গুলো দেখো গাইস, রিলিজ যে করে দেয় কোন ফর্মে এনার্জিটা রিলিজ করে? হোয়াট উড ইউ সে গাইস? কোন ফর্মে এনার্জি রিলিজ করে? Radiation. না, Photon. Photon. exactly, releasing the energy in the form of a photon. There you go guys, please লিখে রাখো এটা, write this down, তারপরে বলতেছি। স্যার, হ্যাঁ আমরা তো রিলিজের জায়গায় এমিটিংও লিখতে পারি, তাই না? আরেকবার স্যার, emit the আমরা তো হ্যাঁ হ্যাঁ, of course, yeah, why not, of course. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। That's clear. Jay, explain why only certain frequencies of radiation are emitted. This is really important guys, this is really important, যে কেন শুধু certain frequencies of radiation emitted হয়? Any ideas guys? সব frequency কেন না? Energy levels are discrete. Very good, absolutely right. এই জিনিসটা মাথায় রাখো, সব অ্যাটমেরই এনার্জি লেভেলস সবসময় ডিসক্রিট হয়। তাহলে আমার ফার্স্ট পয়েন্ট কি হওয়া উচিত? এনার্জি লেভেলস আর ডিসক্রিট। 1. Only certain energy level transitions are possible. Point number 2. Point number 3. The energy of the emitted photon is equal to the মনে আছে কি? Difference in energy levels. গাইস মনে পড়ছে এটা? জি স্যার। এটা কিন্তু ক্লাসে আমরা অনেক ডিটেইলসে ডিসকাস করছি, মানে অনেক ডিটেইলসে, রাইট? আমাকে অ্যান্সার লিখে দাও না একটু প্লিজ, চ্যাট বক্সে লিখে দাও দ্য 3 পয়েন্টস। অনেকবার অনেক ডিটেইলসে অ্যান্সার করছি এটা। প্লিজ রাইট ডাউন দ্য অ্যান্সার গাইস ইন দ্য চ্যাট বক্স প্লিজ। এটা যে কতবার লিখছি কোনো হিসাব নাই, অনেকবার লিখছি এই জিনিসটা, এই জন্য একটু দেখতে চাচ্ছি। আমি কি আরেকবার মুখে বলবো পুরোটা 3টা পয়েন্ট এভরিওয়ান? জি স্যার। Okay, point number 1, energy levels are discrete. Point number 2, only certain energy level transitions are possible. Point number 2. Point number 3,
the energy of an emitted photon is equal to the difference in energy levels. স্যার আবার বলা যাবে? আপনি কথা আটকে গিয়েছিল, শোনা যায় না। তাহলে আর লিখে কি করবা? তাহলে তো ডিকটেশন ক্লাস হয়ে গেল। আচ্ছা আবার বলতেছি, energy levels are discrete. Point number 1. Point number 2, only certain energy level transitions are possible. Point number 3, the energy of an emitted photon is equal to the change in energy or the difference in energy levels. এবার ক্লিয়ার? জি স্যার। গাইজ এটা কমপ্লিট করো, কমপ্লিট হলে আমাকে বলো, আমি নেক্সটে যাচ্ছি। শেষ সবার? জি স্যার। ওকে, একটু দেখি না চ্যাট বক্সে লিখে দাও না গাইস পয়েন্টস গুলো, আমি একটু দেখি কি কি লিখছো। ইলহামেরটা একদম ঠিক আছে, ইলহাম রহমান পুষ্পিতা একদম ঠিক আছে। আর সাইদ ওমর, তুমি 3টা পয়েন্ট 3টা মেসেজে না লিখে একটা মেসেজে 3টা পয়েন্ট লিখে সেন্ড করলে ইজি হয়, যাতে তোমার একটা মেসেজের মাঝখানে অন্য মানুষ আবার লেখা স্টার্ট করে। ওকে স্যার। এন্ড ইওর ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ রাইট। বাকি পয়েন্টগুলো একটু লিখো, বাকিরা সবাই একটু লিখো না গাইস, আমি মাত্র 7বার 8বার বলছি এই পয়েন্টগুলো 3টা, একটু দেখি কি লিখলা, বিকজ দিস ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট যে শুধু সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সিজ কেন এমিটেড হয়, এই পার্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফিগার আউট করা। ওকে সাইদ ওমর, একদম সবকিছু পারফেক্ট আছে, একটা লেটার মিসিং, জাস্ট ওয়ান লেটার। ডু ইউ নো হোয়াট ইজ ইট দ্যাটস মিসিং? একদম লাস্ট ওয়ার্ডটার একটা লেটার মিসিং, গেস করো তো কোন লেটারটা? পুরো ওয়ার্ড আছে, জাস্ট একটা অ্যালফাবেট মিসিং, এই জন্য তোমাকে 1 মার্ক ডিডাক্ট করবে 3 মার্কের ভিতরে। তুমি লিখছো the energy of an emitted photon is equal to the change in energy level, এটা হবে change in energy levels। দেখুন একটা লেভেলে তো চেঞ্জ হয় না,
দুইটা লেভেলের মাঝে চেঞ্জ হয়, তাহলে লেভেলটা কি একটা হবে সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল? তুমি বলো প্লুরাল। Sir, plural. সবাই Yes, বুঝছো? sir. এত স্ট্রিক্ট ওরা। ও লেভেলে হয়তো বা মার্ক দিয়ে দিত, বাট এ লেভেলে জীবনও মার্ক দিবে না। বাকিরা সবাই ঠিক লিখছো। নরেন কি লিখছো? Energy levels are discrete. Only certain energy level transitions are possible. The energy of an emitted photon is equal to the difference in energy levels. Perfect. ঠিক আছে, সাজিদুল লিখছো energy levels are discrete. Only certain energy level transitions are possible. The energy of an emitted photon is equal to the change in energy levels. ফারহাদ তো সুন্দর করে লিখছো, ঠিক আছে, একটু লেন্দি করছো বাট অল দ্য পয়েন্টস আর দেয়ার, গুড। নেক্সটে যাই। Some of the radiation is ultraviolet radiation which human eye cannot detect. যে তোমার যে টিউবলাইট থেকে কিন্তু ইউভি বের হয়, তো এগুলো কোথায়? ইউভি তো আমি জীবনেও দেখি না, দ্যাটস দ্য থিং, ইউভি তুমি দেখবা না, বিকজ দিস ইউভি গেটস অ্যাবজর্বড বাই দ্য ফসফর কোটিং। আমি একটু আগে জিজ্ঞেস করছিলাম যে তোমরা কেউ টিউবলাইট ভাঙছো নাকি, টিউবলাইট ভাঙলে দেখবা যে ভিতরে সাদা পাউডার বের হয়। তো মার্কিউরি অ্যাটম এক্সাইট হয়ে যখন ডিএক্সাইটেড হয় তখন ও কি রিলিজ করে? মেইনলি ইউভি রিলিজ করে। এই ইউভিটা যে আবার অ্যাবজর্বড হয় কার ভিতরে? এই ফসফর কোটিংটার ভিতরে। কি হয় দেখি, suggest why phosphor coating emits different wavelengths from mercury. মার্কিউরি দেয় হলো ইউভি, কিন্তু ফসফর দেয় হলো ভিজিবল। ইউভির ওয়েভলেন্থ আলাদা, ভিজিবলেরও ওয়েভলেন্থ আলাদা। আলাদা কেন? দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। গাইস, কোয়েশ্চেনটা বুঝছো নাকি আগে সেটা আমাকে বলো। Guys, did you all understand the question? নাকি কোয়েশ্চেনই বুঝো নাই? আমাকে কেউ বলবা প্লিজ একটু। Sir, confusing লাগছে। Okay, let me help. শোনো, the whole thing, right? The entire thing depends on energy levels. এখানে দুইটা এলিমেন্ট নিয়ে আমার কথা হচ্ছে, বা দুইটা অ্যাটম নিয়ে কথা হচ্ছে। দ্য টু অ্যাটমস আর, একটা হলো আমার ফসফর আর একটা হলো আমার মার্কিউরি। খেয়াল রেখো, একটা হলো ফসফর আর একটা হলো আমার মার্কিউরি। ইউ ক্যানট মিক্স দ্য টু থিংস আপ, ওকে? ফসফর আলাদা, মার্কিউরি আলাদা। এখন আমি যদি ফসফর আর মার্কিউরির এনার্জি লেভেলস একটু চেক করি, আমাকে একটু টাইম দাও, লেটস সি ইফ আই ক্যান ফাইন্ড এনার্জি লেভেলস। Got it. Back to it, please.
Okay. Phosphorus. Take a look at this, and তারপরে আচ্ছা এখানে দেখো তুমি ডিফারেন্ট এলিমেন্টস এর এনার্জি লেভেলস গুলো দেখো তো এটা যদি ফসফরাসের হয় and if I search up mercury actually mercury লাগবে না just compare this okay এই এলিমেন্টের এই যে হলো মার্কিউরি look at the energy levels আর এই এলিমেন্টের এনার্জি লেভেলস সিডি কি গাইস Sir, cadmium. রাইট তো তুমি মার্কিউরি আর ক্যাডমিয়াম দেখো যদি কম্পেয়ার করো do they have the same energy levels guys mercury আর ক্যাডমিয়ামের টা কি সেম everyone hello তোমার No, sir. say of course not similarly hydrogen is different similarly তোমার phosphorus is different যেহেতু different hear me out তাহলে can I not construct my answer by saying mercury and phosphor have different energy levels energy level যদি different হয় ওদের change in energy level ও different হবে আর change in energy level কাকে correspond করে you know guys change in energy level correspond করে হলো আমার how do I put this change in energy level correspond করে emitted photon এর এনার্জি কে তাই না তাহলে যদি ডিফারেন্ট এনার্জি লেভেল হয় তাহলে রিলিজ অফ ফোটনের ওয়েভলেন্থটাও অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফ্রিকোয়েন্সিটাও কি হবে ডিফারেন্ট এক মার্কের জন্য এত কিছু তো লেখা লাগবে না আমি যদি তোমাকে আরেকটু সিম্পলিফাই ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখাই দেই লেটস সে এইটা যদি হয় লেটস সে আমার মার্কিউরির জন্য ধরলাম র্যান্ডম একদম র্যান্ডম আর এটা দিলাম আমি লেটস সে ফসফর দেখো তো এনার্জি লেভেল অফ মার্কিউরি আর ফসফর কে সেম লাগতেছে No, sir. না এখন মার্কিউরির জন্য এমিটেড বলছে তো এমিট ওয়াটটা দেখো ধরো এই ড্রপ হলো একটা এই যে ফোটন হবে আর ওর জন্য লেটস সে এই ড্রপ হলো এই একটা ফোটন রিলিজ হলো তাহলে এই ফোটন আর এই ফোটনের ওয়েভলেন্থ কি জীবনও সেম হবে না কেন সেম না বিকজ মার্কিউরির এনার্জি লেভেল ডিফারেন্ট দেন দ্যাট অফ ফসফর দ্যাটস ইট দিস ইজ ইওর অ্যান্সার এবার কি লিখতে পারবে অ্যান্সারটা guys what do you think will be the answer guys একটু ট্রাই করে দেখো প্লিজ অ্যাপ্রোচটা কি হবে So energy level different. এক্স্যাক্টলি কার এনার্জি লেভেল ডিফারেন্ট তোমাকে সবসময় মাথায় রাখবা অ্যান্সারটা যেন কনক্রিট হয় কোনো জায়গায় যেন মিসিং না থাকে কোনো পিস অফ ইনফরমেশন the idea should go like this mercury and phosphor have different energy levels that's it clear guys Yes, sir. okay all good তাহলে গাইজ অনেকে আমাকে মেসেজ করে বলতেছে সব অনেকের নাকি ইন্টারনেটের প্রবলেম আজকে ক্লাস করতে পারতেছে না তাহলে বাকিটা আমরা আবার নেক্সট দিন দেখি ওকে আমাদের সিলেবাস শেষ আমরা আগায় আছি নেক্সট দিনের জন্য অ্যাজ ইন when is our next class tomorrow গাইজ এইটা আমি পুরোটা করে দিলাম I gave the whole thing পুরোটা ডিসকাস করে দিছি নেক্সট ক্লাস আমার একটা রিকোয়েস্ট শুনো
কমপ্লিট দিস নেচার অফ লাইট 2টা তোমরা কমপ্লিট করবা। এটা কমপ্লিট করা মানে হলো তুমি একদম 100% প্রিপেয়ার্ড। গাইস সবাই বুঝতে পারছো? নেক্সট স্যার ক্লাসে টাইম। জি স্যার বলেন। স্যার আমাদের ওয়েভের এফএকিউ শিটটা একটু করা লাগবে। ডিসকাস করা লাগবে ক্লাসে। জি স্যার, ওখানে অনেক প্রবলেম হচ্ছে। ওকে ওকে, নো প্রবলেম, ডেফিনেটলি করব। ওকে স্যার। তাহলে একটা কাজ করো না, তোমরা প্রবলেমগুলো মার্ক করো, আমার একদম একটা একটা করে সব না যে জাস্ট যেই জায়গাগুলোতে তোমাদের প্রবলেম আমি সেই কোশ্চেনগুলো সলভ করে ফেললাম, আমাকে জাস্ট ওকে মার্ক স্যার। করে রেখে দাও। নেক্সট ক্লাসে না, তারপরের ক্লাসে আই থিংক ওয়েডনেসডেতে পুরো ফ্যাক্ট শিটটা শেষ করব আমরা, ঠিক আছে? আর গাইস প্যারালালি কিন্তু কোশ্চেন পেপার চলতে থাকবে ইউনিট 1 এর। ওকে গাইস, ওকে তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে, আইল সি ইউ গাইস টুমরো। সবাই প্লিজ এটা কমপ্লিট করো, এই নেচার অফ লাইট 2 এর আমি গ্রুপে বলে দিচ্ছি। ওকে, বাই বাই এভরিওয়ান।